you these recordings also, so no, don't worry if anyone missed, and if you are, so this is a limited seats only, so if you of them like not able to join due to the limited numbers limitation, so that I will upload you this session in YouTube and I will share you the link. Okay, no issue. So what is Python? Python is a high level language. Good, Kaveri. And PY is an interpreter. Python is high level. Okay, Python is simple and easy to learn. Okay, is a open source programming language. Good, Python is a programming language. Great, great, Swapnar. Yes, great. Right, here whatever you responded, so I observed two things. Python is a simple programming language. Okay, Python is a simple programming language. Guys, I need 100% efforts from you. Okay, so Python is a simple programming language. And another important one is Python is a high level programming language. I hope you are able to see the font size. Okay, it's everything clear, right? Right, Python is a high level programming language. Okay, simple, it's good. Maybe it is a syntax and everything simple, right? Easy to learn. Okay, that is makes sense. What is this high level programming language? Let's park it aside. So we'll come again here. Python అనేది high level programming language అని చెప్తున్నాం కదా. What is high level programming language? I will try to explain you little later. So now, why Python? Why Python? Why Python? So we are going to use Python in many places. Okay, many places. So I am trying to show you now application development or software development. What is application? What is software in real time? Whatever మీరు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, whatever ఫేస్బుక్, మీరు ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు చేసేటటువంటి యాప్స్ అన్నీ కూడా, అదేవిధంగా వెబ్సైట్స్ అన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అంటున్నాం. దిస్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకే, everything we are going to use Python. Everything we are going to use Python. Okay, so let's park it aside, and this is the question for you. What is software or what is application? Your favorite definition. What is software? Respond in chat. What is software? Collection of programs. Very nice, Prashant. Very nice. Great. Others? Set of instructions. Great. Set of instructions. Good. Very nice, Priya. Set of instructions. Okay. Systematic processing. Set of instructions. Okay. So known thing, known definition, right? Everyone like BTech and MCA background nunchi vachar kabatti it's like everyone know about it. Okay, let's try to write it down. What is software? Means collection of programs. Okay, collection of programs. What is program? What is program here? What is program? Great cover. Very nice. So program is a collection of instructions. Okay, collection of instructions or set of instructions, whatever. Okay, set of rules, set of instruction, whatever. Nice, Srikanth. So what is instruction here? What is instruction? Maybe if you can say rule or guideline, anything we can say, right? Okay, so this is whatever. What is instruction? So you need to know about the instruction first. Then collection of instructions can combine, then we can make it as a program. Then collection of programs is nothing but a software or application. Okay, let me try to pull you one real world application. Okay, real world example. If you can see here, this is one scene. If you can see, there is one guy. So Newga Hyderabad visit ayyaru, or like Bangalore, Hyderabad, whatever city visit ayyaru. And he don't know, his main aim is he need to visit PhD institute. Okay, he need to visit PhD institute, but he don't know about how he is going to, like, what is the address of the PhD, he don't know.
how can he doing now? So he is going to ask the information or the address to this person. Okay, so this person is telling first go straight for 10 kilometers. You will see temple. From the temple take a left and go straight for 5 kilometers. You will find ABS bus stop. From that bus stop, okay, take the first right and go 1 kilometer. You will see PST. Something 3 points. ఇది చెప్తున్నాడు. What is this? ఇది guideline అని చెప్పొచ్చా? Is it an instruction? Yes, right? So he providing instructions to the person. So by using these instructions, he can perform the task and get the outcome or result. Result ఏంటి ఇక్కడ? అతను అల్టిమేట్గా ఫైండ్ చేయాలి పిఎస్టీ ఇన్స్టిట్యూట్ని, బట్ హీ డోంట్ నో హౌ టు డూ దట్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఈ యూజర్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాడు. యూజర్ అనేవాడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అతను ఫాలో అవుతూ స్ట్రైట్ వెళ్ళే 10 kilometers, టెంపుల్ ఫైండ్ అయింది. అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నాడు 5 kilometers, ఏబిఎస్ బస్ స్టాప్ వచ్చింది. అక్కడ నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది అతను ఫైండ్ చేశాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ ఆఫ్ instructions. Okay, let's go on another one. Just same example I am trying to convert into technical side. If you can see instruction, technical instruction, add a plus b. This is called one instruction. ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? రెండు ఉన్నాయి, రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఎవరికి చెప్తున్నాను? సిస్టమ్కి చెప్తున్నాను. ఈ యూజర్ అనే అతడు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ వన్ స్టెప్ దట్ టెల్స్ ది కంప్యూటర్ వాట్ టు డూ. So this is one instruction. So I can make you a example here. Instruction came is none. Technical example maybe add a plus b. This is one instruction. Okay, computer కి మనం చెప్పేటటువంటి ఒక చిన్న టాస్క్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది? a plus b ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఆ యూజర్. Got it? If you can see next step, if I give the collection of instructions, ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తున్నాను? దిస్ ఇస్ ఆల్సో టేక్ ఏ, టేక్ బి, ఏ ప్లస్ బి రిజల్ట్ 30. దిస్ ఇస్ ఏమనొచ్చు? అడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చా? ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్తున్నాం? ఏ వాల్యూ 10 తీసుకో, బి వాల్యూ 20 తీసుకో, రెండింటిని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ 30 ప్రింట్ చేయి అని చెప్పి 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టెక్నికల్ గా. ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇఫ్ యూ కెన్ కంబైన్ దిస్ వీ కెన్ సే ప్రోగ్రామ్. అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చా? ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చా దీన్ని? సార్ నో. So what is the program here? Collection of instructions. Okay, each one is a one instruction. We can combine all the instructions, then we can develop a single program. Program is nothing but collection of instructions. Okay, fine. You know about the program. Now addition of 2 numbers program అనేది మీరు కంప్లీట్ చేసేసారు. If you can see, I have same type of programs. Addition program చేశాను, subtraction program చేశాను, multiplication చేశాను, division చేశాను. If I can combine this every 4 programs, so we can say calculator, right? Calculator is doing that same thing. So what is the calculator here? Application or software. So software or application is nothing but collection of programs. I hope you understand what is this instruction and program and application. Is it clear? Could you please respond in chat? C for clear. Great. Thank you, Ashanti. Thank you, Kirti. Great. Very nice. Any doubt here? These terminologies, basic terminologies. No, right? Simple thing, right? Right. Great. Okay. Bound. Next step keltunanu. I'm trying to go next step now. Okay. So before going to next step, guys, I will give you 2 minutes time. Everyone need to fill the attendance, starting attendance. Okay na? So nenu attendance form pedutunnanu. Everyone fill the attendance form. So attendance form is the important thing in our workshop. So let me share. So scan this QR code and fill the form. Only 2 minutes. So 7:33, right? So 7:35 will continue the session. If you have any, let me know. నేను నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, 1 day ఎక్స్ట్రా పెట్టిన ప్రాబ్లం లేదు. సో మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ స్పెండింగ్ దట్ వన్. సో ఐ షేర్డ్ ఇన్ చాట్, శైలు లింక్ ఉంటుంది చూడండి. ఐ షేర్డ్ యూ లింక్ ఇన్ చాట్. సో యూ కెన్ క్లిక్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ ఫిల్ ద ఫామ్. ఓకే, రైట్. Next, if you can see the user, yes,
So user give instruction to the computer, but computer knows this English language. This is the English language, add a plus b. Computer knows this English language. User gives instruction in English language. We know our like English language, our actual mother tongue. Computer knows that? No, it doesn't, right? So what is the like what computer saying? If you saying add a plus b, then computer is not understand. It is in confusion state. Hey boss, I didn't get your what are you talking? అని అంటుంది అనమాట. కంప్యూటర్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బట్ ఏం అర్థమవుతుంది కంప్యూటర్కి? బైనరీ లాంగ్వేజ్. I only understand. Very nice Archana. So binary language, binaries in the sense 1011. So internals also I will try to explain in full course, but we don't have a time here, internals. So computer knows only binary language. 101 means 0 means, and everything we'll try to one class padutundi the internals chudaniki. So we'll try to understand little later in full course. Okay, so as part of this workshop, computer understands only zeros and ones. But as a human being, is it really know binary language? We don't know about the binary language, right? Computer only understand binary, but we don't know about binary language. Then how can we communicate with computer? If you can see here, there is no communication. There is a bridge here. Okay, in olden days, if you can say lot of, if you can fill this gap, that's what programming language comes into picture. Okay, so what is here? What we are saying here, he is a human being, like human, and here we have a system. Ultimately we need to communicate with system, but computer don't understand that, right? That's what programming languages comes into picture. If you can see in olden days, there are like, if you can see basic, Pascal, COBOL, you know, COBOL, this type of languages are the first initial languages. So if you can see these languages, ee languages chusinapudu meeku something like నియర్ టు సమ్ కోడింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉండదండి. ఇవి నేర్చుకునేది కూడా లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్. ఓకేనా, సంథింగ్ సమ్ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఉంటుంది, లైక్ డిమ్ ఏ కామా బి. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ అలైన్మెంట్, అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ డైరెక్ట్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ దిస్ లాంగ్వేజెస్ వీ డోంట్ నో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ నీడ్ టు ట్రైన్. ఓకేనా, సో దట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు గూగుల్లో ఇవ్వండి బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, కోబల్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఇవి వచ్చాయి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, విచ్ ఆర్ ది like a communicator between the human being and system. Okay, then later, since these are all the like complex languages, right, then near to English ki near ga undetundi languages vachesai, that is called C, CPP, Java, Python and so on, .NET, whatever. Okay na, so this is our programming languages evolution. ఓకే, సో ఏదైతే మనకు కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉందో వీటిల్ని, దీస్ లాంగ్వేజెస్ వీ కెన్ సే లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. ఏదైతే హ్యూమన్ రీడబుల్గా ఉంటుందో, హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఈజీగా నియర్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్గా ఉంటుందో, వాటిని ఏమంటున్నాం? హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటున్నాం. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ languages. High level, what is high level programming language? Which is the language which is near to the English language and which is easily understandable to the human being. That is, those languages we can say high level programming languages. Got it? So that is what Python is a, ఏమని చెప్పాము ఇక్కడ, Python is a high level programming language. I hope you understand this one line. What is high level programming? Not a programming language, it's a high level programming language. Not only Python, Java, C, CPP, everything is a high level programming language. Got it? Okay, I hope you understand till here. Let me try to revert the responses. Give me a second. సో అందరూ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సెస్ నౌ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ అనదర్ అటెండెన్స్ ఫామ్ లిటిల్ లేటర్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ది రెస్పాన్సెస్ నౌ. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 89 రెస్పాన్సెస్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ నౌ. రైట్, great. Okay, nice.
సో పైథాన్ అనేది మీకు అర్థమైపోయింది. పైథాన్ యూస్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఎయిమ్ కూడా మనకు వచ్చేసింది, అంతే కదా. సో వేర్ వీ నీడ్ టు యూస్ పైథాన్, where we need to use this python. So lot of places we are going to use. Okay, first of all why అనేది నేను అక్కడ అప్లికేషన్ ఒకటే చెప్పాను కాబట్టి if you can see why అన్నప్పుడు lot of things వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎందుకు పైథాన్ యూస్ చేయాలి, why we need to use python means first thing, it's a simple language, there is no structure, there is no complex things, it's near to English language, easy syntaxes అన్నమాట. ఓకేనా, it's a easy syntaxes are simple, whatever it is, easy syntaxes, whatever you want, you can try to write it. And if you can see code also less code, it is a less code. And if you can see development also, since it is a less code, fast development, applications easy ga మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్ గా, సో లైక్ డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా, తర్వాత లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంటుందండి, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ పైథాన్ కు ఉంటుంది. అండ్ రిచ్ set of APIs or libraries available ఉన్నాయి పైథాన్లో. రిచ్ సెట్ ఆఫ్ APIs and ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్, యూ జస్ట్ యూస్ ఎనీ API. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ AI, so there are lot of lot of APIs are available, lot of libraries are available. You just install the library, just use that library by calling any method or anything. Okay, so especially in AI, lot of libraries available in Python. That's what we are mostly using Python. Then where we need to use, ekkada use chestam Python ni, of course application development. So this is called like full stack role. If you want to go like full stack developer, then you need to develop applications. Okay, so application development lo, or web application development, web development, whatever. If you want to go with data science role lo kuda యూస్ చేస్తారు. దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఓకే. దెన్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఏ అప్లికేషన్ లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ అప్లికేషన్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ like repetitive tasks. If you, instead of doing manually, if you can make it like automate, okay, so Python scripts are very much are like lot of amount మనం Python scripts అనేది యూస్ చేస్తుంటాం అన్నమాట in applications or enterprise level applications. So common task ni automate cheyadaniki automation scripts or configuration automation scripts are, so we are going to use in DevOps. Of course we have a DevOps automation scripts, Jenkins scripts, lot of scripts. So we are using automation scripts. So Python is using it at automation scripts level, as well as of course cyber security, whatever small everything we can use. And important thing is AI and ML, machine learning, already told you, right? AI like generative AI, whatever agentic agents. So we'll try to discuss in day 3 about the AI. So ultimately AI also. So enduku AI lo Python first preference istunnaru? Can anyone tell why Python choosing as a first preference while developing or while working with AI? Any idea? Important interview question, important point. అదర్ లాంగ్వేజెస్ సైడ్కి వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ఏ వెరీ నైస్ షూ లైబ్రరీ సపోర్ట్. చెప్పాను కదా, లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్, ప్రీ బిల్ట్ కోడ్, ప్రీ బిల్ట్ లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి as part of the AI development. అఫ్ కోర్స్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో కమ్స్, నో ఇష్యూ. డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఫైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఈచ్ టెక్నాలజీలో ఫైట్ జరుగుతుంది ఏ మీద, కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదర్ కూడా లైక్ తీసుకొచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ మనకు తెలియకుండానే బల్క్ లైబ్రరీ సపోర్ట్తో కూడా జావా వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకే ఎనీహౌ, సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఏఐ సపోర్ట్ అనేది హ్యూజ్గా ఉంది ఇక్కడ సో పైథాన్లో. అందుకని సో ఎవ్రీ వన్ మైగ్రేటెడ్ టు పైథాన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఏఐ. ఓకేనా, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ మనం యూస్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ హియర్, లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. థియరీ ఎనఫ్ ఫర్ టుడే. I don't want to go like much theory and I don't want to make you bore. Let's try to technical part and Python environment. Okay, first everyone, if you want you can try it now, otherwise you can try it little later, I mean after the session. So how to download a Python? Download Python for Windows or Mac, whatever. If you use Mac, you can use Mac, or Homebrew also you can try. If you are using Windows system, you can
download Python for Windows, or you can hit and you will get official website python.org. So go to here and any version you can install. We are not developing that much major projects, so latest also you can try. So if you can see, instead of this installing package manager, you can try here, get this standalone installer exe file. If you can click this one, this is the latest version 3.14.5, but there are limitations we'll try to discuss in full course. So there is no time, right? We don't need that theory now. So you can install, you can download this one. Instead of this, you can go with this exe file, direct exe file, Python 3.14.5. If you click this, automatically download will happen. After download, you can see a file called this one, python.exe. Okay, this will download in your downloads folder. So just double click on it and make sure there is, if you can double click on it, there is one checkbox, path అనేది యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. If you want, I will quickly uninstall my Python. Okay, I don't know, so maybe half an hour late అయినా కూడా కొంచెం స్పెండ్ చేయండి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ మై వీక్నెస్ ఈస్ షార్ట్కట్గా చెప్పలేను, బట్ మేనేజ్మెంట్ షార్ట్కట్గా చెప్పాలి, ఎందుకంటే వర్క్షాప్ కాబట్టి. బట్ నేను దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్. ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అతనికి పుష్ చేయాలి అనే విధంగా ఉంటుంది. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్క్షాప్, సో ఐ విల్ మ్యాక్సిమం ట్రై టు షార్ట్ అండ్ స్వీట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ అన్ఇన్స్టాలింగ్ ఎ పైథాన్ హియర్. వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్, పైథాన్ అండ్ పైథాన్ లాంచర్. ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి. ఓకే, లేదా మీరు చెప్పండి, పైథాన్ మీ ఇన్స్టాలేషన్ మీరు చూసుకుంటారా మరి? డూ యూ వాంట్ మీ టు అన్ఇన్స్టాల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నో నీడ్ మీన్స్ మీరు చూసుకోండి. కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్? E for explain, N means no need, yes, explain. Okay, I will explain, no issue. Okay, quick ga chudandi, let me uninstall my Python. So control panel ki vacharante ikkada install ayi untundi manaku Python. Ikkada chusara already 2 files unnai na daggara, Python launcher untundi. I will try to uninstall, right click and uninstall. Let it be. Clear ga chudandi. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ ఎనీ ఇష్యూస్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, మెసేజ్ చేయండి. నేను కాకపోయినా అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ మేబీ అవైలబుల్ ఉంటే ట్రై చేస్తారు, లేదంటే మనకి సాటర్డే సండే అయితే అవైలబుల్ ఉంటాం. వీఆర్ ది రియల్ టైమ్ వర్కింగ్, ఎవ్రీ ట్రైనర్ ఈజ్ ఏ రియల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకేనా గాయస్? హూ ఇస్ దట్? శౌర్య వర్ధన్. అది రాని వాళ్ళకే చెప్తున్నామండి ఇక్కడ, అందుకని మీకు ఇది సెట్ కాదు సౌర్యవర్ధన్, అందుకని బోర్ కొడుతుంది నన్ను. ఓకే, ఎవరైతే జీరో నాలెడ్జ్ పిల్లలు ఉంటారో, బిగినర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ వరకేనా ఇది కోర్సు. ఓకేనా ప్లీజ్. ఎవరైతే ఇంటర్మీడియటరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందో, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్స్. మనకు ఫుల్ స్టాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫుల్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. విల్ ట్రై టు లెర్న్ మోస్ట్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ బిగినర్స్ ప్లీజ్. బిగినర్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కోర్స్, ఈ వర్క్షాప్. ఎవరైతే జీరో నాలెడ్జ్ వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారో, వాళ్ళ కెరియర్ని బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట, బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తుంటారు, అటువంటి వాళ్ళ కోసమే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, I know మీ పేరెంట్స్, of course lot of members amount spend chiller, we have lot of that type of people only in PhD, so we are going to support them. So whatever help we need, we are going to provide you that support. Okay, so I am uninstalling Python, and Python launcher also I am uninstalling. So what is Python launcher, what is how to set up a path, this everything I will explain in full course, but not now. Okay, I uninstalled here, so I am opening command prompt. Let me check whether my Python is working or not. If you are not installing any Python in your system, so or if you want to check whether Python is installed or not, go to command prompt and type Python -- version. Okay, if you can hit, okay, it's automatically extracting since I installed. Okay, let me check my environment variables. That's what it's taking a little bit time, configuration while uninstalling. I will check whether my paths are removing or any other things are there. Local programs, Maven, Google Cloud. Okay, there is no path here. As well as go to here, system. Okay, let it be. So few of the systems maybe నేను ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్ ఉంది కాబట్టి ఎలా వస్తుంది, few of the systems ఎలా వస్తుందంటే,
సో ఇట్స్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అనే విధంగా వస్తుంది ఇఫ్ యూ యూస్ పైథాన్. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇన్స్టాల్డ్ డ్యూ టు మై ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్ ఎర్లియర్గా నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అందుకని నాకు వచ్చేస్తుంది. బట్ మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు పైథాన్ అని హైఫన్ వర్షన్ అని ఇస్తే సో ఇట్స్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అని వస్తుంది. పైథాన్ అనేది అసలు రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు బాబు అని చెప్తుంది మీ సిస్టమ్ మీకు. ఓకేనా? అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఇది ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఈ ఫైల్ని. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, just run this one. So it will open this pop-up. Make sure you need to check this one, add python.exe to path, so that automatically our interpreter, Python interpreter and launcher or pip means package manager, I will little later will try to understand, everything pass automatically set up in your system. లేదు మీరు చెక్ చేయలేదు అనుకోండి, if you are not checking this check box, then you need to manually set the path in your environment variables. Okay, so make sure before checking, don't go and install, just check this checkbox, add python.exe to path అనేది ఉంది కదా, ఇది చెక్ చేసి మాత్రమే ఇన్స్టాల్ నౌ అని ఇచ్చేసేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ సెట్ ది paths. I will show you that one also. Give me a time. So if you want a break, just take water bottles and have a sip. Okay, we'll try to end maybe 8:30. I will try to maximum try to end. Okay, so once Python setup is done, we'll try to, ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో జాగ్రత్తగా వినండి, ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో ఇనిషియల్గా ఒక చెక్ బాక్స్ వచ్చింది కదా, ఆ చెక్ బాక్స్ చూపించడానికి మీకు అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ చేస్తున్నాను నేను. సో ఆ చెక్ బాక్స్ని మీరు చెక్ చేయాలండి. చెక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్తో పాటు పాత్ అనేది సెట్ చేయాలి మనం. పైథాన్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది, దెర్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ప్రెటర్, లైక్ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ లాంటిది ఉంటుంది, అది మనకు సిస్టమ్కి చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో దాన్ని కంపైల్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి ఈ పైథాన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది, దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్పాలి మనం సిస్టమ్కి. సో ఆ పాత్ అనేది సెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ చెక్ బాక్స్ని మీరు చెక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పుడే సెట్ అయిపోతుంది ఆ పాత్. లేదంటే మీరు మాన్యువల్గా సెట్ చేయాలి. ఆ మాన్యువల్ సెటప్ అంతా నేను సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ హియర్. సో డెఫినెట్గా లైక్ మనకు లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్లో మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ మేబీ విల్ ట్రై టు సిట్ అండ్ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై సాటర్డే ఆర్ సండే. ఓకే, sure you will get regarding guys. So setup was successful, that's it. Python is done. And if you can see environmental variables, go and check, edit the system environment variables, right? If you can hit environment variables, there is a path here, go to this path and you can see Python, here it is. Okay, so two paths is automatically set. One is Python 3.1.4, another one is scripts. This is inside the scripts we have pip library, and then Python 3.1.4. This is the interpreter path అన్నమాట. ఇది మీరు అక్కడ చెక్ బాక్స్ ఇవ్వకపోతే ఈ రెండు పాత్స్ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవ్వదండి. మీరు మాన్యువల్గా ఈ పాత్లోకి వెళ్ళి కాపీ చేసి ఇక్కడ సెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎస్, యా, మనకు లాంగ్ టర్మ్లో ఒకసారి ప్లే అరౌండ్ చేద్దాం వీటిలో ఇంటర్నల్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, నా పాత్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆర్ పవర్ షెల్, గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ చెక్. Two things you need to check. First one is Python hyphen version. You can see your version is displaying here. Another one is pip package manager. We need pip hyphen version. So Python pip version also 26.1.1. So pip also available, package manager. If you want to install any library, you need to use pip. Okay, I hope you understand the environment setup. Okay na? So whether if you are using Mac system, Mac laptop, so Python, instead of Python you need to give like Python 3 hyphen version. Pip also if you are using a Mac laptop, you are going to use pip 3. Okay, so then why we need to use pip 3 and Python 3? Whether is there any configuration to set up? So everything we have, but it's like internals of it. Okay, we'll try to understand maybe in full time course, but make sure just install it and use these things. No need to worry about the internals. Okay, for now. That's it. So my Python is ready. So let's go and write a simple program. Okay na? We'll try to write a simple program. Let me try to give. So environment is done. Now we are trying to use simple program. Simple program. Ela rastam program ni. So first, ఏం లేదండి, where we need to write program. Where అన్నప్పుడు lot of places we have. Okay, lot of places we have. సో సింపుల్ నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎనీ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత మనకు వాట్ వి కాల్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంటుందన్నమాట. సో జూపిటర్ నోట్బుక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు.
జూపిటర్ నోట్బుక్స్ యూస్ చేయొచ్చు, తర్వాత ఐడిఈస్ యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎడిటర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది సబ్లైమ్ టెక్స్ట్, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ వాట్ ఎవర్ అనమాట. విఎస్ కోడ్ అండ్ ఇవన్నీ ఇంటెలిజే, పైచార్మ్ ఇవన్నీ కూడా ఐడిఎస్ కిందకి వస్తాయండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫుల్ కోర్స్లో యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్స్లో చూడొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మీకు పైథాన్ షెల్ ఆర్ పైథాన్ కన్సోల్ సిఎల్ఐ అంటాం, సిఎల్ఐలో కూడా చూడొచ్చు. ఇలాగ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. ఫర్ నౌ మీరు నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఫర్ డే 1. వీఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ డే 1లో మనం నోట్ ప్యాడ్ యూస్ చేస్తాం ఎందుకంటే చాలా కాంప్లెక్స్ వే నుంచి నేర్చుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ ఐడిఈస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఇట్స్ ఎ సింపుల్ థింగ్స్. అందుకని నోట్ ప్యాడ్ నుంచి కష్టంగానే నేర్చుకుంటాం, తర్వాత గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్ అయిపోతుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నోట్ ప్యాడ్లోనే ట్రై చేద్దాం. సో నోట్ ప్యాడ్లో ట్రై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ వన్ స్టేట్మెంట్ సో వీ కెన్ యూస్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో లెట్స్ ట్రై టు ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్ ఫస్ట్. లెట్ మీ ట్రై టు సేవ్ యూ. Where we can save this document, internship, branch name. Okay, Python. I am trying to create a folder, or no issue, this is day1.txt, and I am trying to create a program, right? I need another folder now. Give me a second, let me create a folder for practice. Internships. So Python, I am trying to create a new folder here. ఇలా మీరు segregate చేసుకోండి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ కి. Python programs, something like this. So inside I am going to create a program. Okay, first how to open notepad? Go to search and try to type notepad, so you can able to see the notepad. So I have a lot of open files, Java files. Close other tabs. Let me try to close. Yes. So this is the notepad. First to write, what is a simple thing? I don't want to give highly detailed thing. First thing is how to print a message in console or terminal. ఓకే, టెర్మినల్లో ఒక మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం బై యూజింగ్ పైథాన్. దెర్ ఇస్ ఎ సింటాక్స్ కాల్ సింపుల్గా ప్రింట్ అంటున్నాం, ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. డైరెక్ట్గా మీరు బట్టి కొట్టేయండి ఈ సింటాక్స్ని, ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫర్ ప్రతి ఒక్కటి డాట్స్ అన్ని కూడా నేను కలెక్ట్ చేస్తాను. సేమ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది మన ప్రాసెస్ అంతా కూడా. సో డాట్స్ అన్ని కూడా కంబైన్ చేసుకుంటూ వస్తామన్నమాట. సో అలాగా. సో ప్రింట్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది, ఏ లైబ్రరీస్ వాడుతున్నారు అదంతా కూడా ఇంటర్నల్స్ కిందకి వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసేస్తున్నాం. డబల్ కోట్స్, సో మీరు ఏదైతే మెసేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ హలో, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏదైతే మీరు ఏ మెసేజ్ అయితే మీరు డబుల్ కోట్స్లో ఇస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ప్రింట్ అని చెప్పి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్, దట్స్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో స్ట్రక్చర్. If you can go with Java, so there are a lot of structure you need to use, but here only just a single instruction is enough. Okay na? Right. So we'll try. So same syntax ఒకటి చెప్పాను కదా, మీరు ఈ syntax ట్రై చేద్దాం. చూడండి. సో సింపుల్గా మీరు ప్రింట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. This is my first Python program. That's it. There is no semicolons, so no need to like structures అవసరం లేదు. కంట్రోల్ ఎస్ అన్న క్లిక్ చేయండి, లేదంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అన్న క్లిక్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ యువర్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో గో టు యువర్ క్రియేటెడ్ ఫోల్డర్. ఏ ఫోల్డర్లో అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలి, పైథాన్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి వెళ్తున్నాను. సారీ, వేర్ ఈజ్ అవర్ ఫోల్డర్? Python and Python programs here. So you can try to write maybe test.py. py అనేది ఎక్స్టెన్షన్ మ్యాండేటరీ ఇక్కడ ఇవ్వండి, సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్. ఐడియాలో అయితే అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. జాగ్రత్తగా రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోండి. ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ .py ఈజ్ మ్యాండేటరీ అండ్ హియర్ సేవ్ యాజ్ టైప్లో ఆల్ ఫైల్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సేవ్ ఇచ్చేసేయండి. సో పైథాన్ అని సేవ్ అయిపోయింది. test.py ఫైల్ అనేది రెడీగా ఉంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అవర్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్లో test.py అనేది క్రియేట్ అయిపోయి ఉంది. నౌ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, హౌ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సింపుల్ స్టెప్స్. ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మీది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. పైథాన్
ప్రోగ్రామ్. సింపుల్ సింటాక్స్ అండి, ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాం. లైక్ ఇక్కడ python.exe అనేది ఇంటర్ప్రెటర్ ఇక్కడ, అందుకని మనకు సింటాక్స్ ఇస్ పైథాన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ .py, py ఎక్స్టెన్షన్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనం క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కదా, test.py ఆర్ ఫస్ట్ program.py అనేది మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్. దీని ముందర ఏం పెట్టాలి, పైథాన్ స్పేస్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. విఎస్ కోడ్లో రాయొచ్చమ్మా, మీకు ఐడియా ఉంటే రాయండి, సౌర్య, నో ఇష్యూ. ఓకేనా. సో ఇది ఓన్లీ బిగినర్స్ కాబట్టి బిగినర్స్ నోట్ ప్యాడ్ వాడతారు. రేపు నేను విఎస్ కోడ్లో చెప్తాను. సింపుల్ థింగ్సే కదా ఇదంతా, చాలా బిగినర్ థింగ్స్. సో పైథాన్ test.py అంటున్నానండి. సో అలా అంటే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడికి నావిగేట్ అవ్వాలి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి. ఎక్కడైతే మనకు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయిందో ఐ నీడ్ టు టేక్ దిస్ పాత్. ఓకే, ఎఫ్ డ్రైవ్, కంట్రోల్ సి, ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ, దిస్ ఇస్ ద సేవింగ్ డైరెక్టరీ, రైట్, సేవ్డ్ డైరెక్టరీ, రైట్. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ పాత్, జస్ట్ టైప్ cmd హియర్, మేక్ షూర్ దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్స్. cmdని ఎంటర్ చేశారంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఆ పాత్లో ఎఫ్ ఇంటర్న్షిప్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్లో డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ డైరెక్టరీస్ చూసారంటే ఇక్కడ మనకు python.test.py అనేది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. అది మీరు మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఎల్ఎస్ వాడతారు, ఇక్కడ డైరెక్టరీ మ్యాక్ లైక్ డాస్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడికి ఓపెన్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీరు ఫైల్ సేవ్ చేస్తున్నారో అక్కడికి నావిగేట్ అవ్వాలి, లేదంటే ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి cmd అని టైప్ చేయండి. cmd అనేది ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ట్రై పైథాన్. Okay, what is the file name here? Test. What is the extension? py. If you can hit, then whatever you given in print method, it's directly as it is. This is my first program anedi print అయిపోతుంది. I hope you understand the first program. Now we are in first program. I think you are now able to run any program easily. Is it? Is it yes or no? Come on, is it clear till here? How to write a first program in Windows system? If it is clear, type in chat. C for clear. Beginners, zero knowledge people, everyone clear, right? Clear, right? Great. So if you have any doubts, please let us know. Okay, let's try to jump into another concept now, small concept. So give me some more minutes, I will try to complete today workshop. Okay, so ఎందుకంటే థియరీ ఎక్కువ ఉండింది అండ్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఇదంతా కూడా ఎక్కువ ఉండింది కాబట్టి give me like 15 to 20 minutes. Okay, so next I am trying to jump into, because of we need to create a small mini project. Till now you need to bear. Okay, లేదు మీకు బ్రేక్ కావాలి, ఒక 2 minutes బ్రేక్ కావాలి అని అంటే జస్ట్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. ఓకేనా. ఒక 5 minutes తర్వాత మీరు బ్రేక్ కావాలంటే చెప్పండి. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని అలా నడిచేసి వచ్చేసండి. విల్ ట్రై టు ఎండ్ అప్ ఇన్ 8:30. మళ్ళీ 8:30కి నాకు ఫుల్ స్టాక్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో విల్ ట్రై టు మ్యాక్సిమం విల్ ట్రై టు ఫినిష్ 8:30. ఓకే, సో 1 hour అనుకున్నాం, బట్ ఎఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్, రైట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ లైక్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అండ్ అదర్ స్టెప్స్, దీస్ థింగ్స్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. Okay, now the second one is variables and data types. Okay, now variables and data types. Variables and data types. What is variable here? Simple ga variable and data type. I don't want to go like much deeper. Variable is a named container. Let me try to bring you one more real world example. So this is the full stack thing. So MS-DOS, so actually in full stack this is take one class actually, MS-DOS commands and other things. Where are we? This is our types. Here we go. Yes, here we go. Yes, just observe this one, this image here. Okay, now so here 3 bottles we have. Okay, one is water bottle, apple juice and orange juice. It's a containers, 3 containers we have. So this is the one container which named as water. This is another container which we named as a apple juice and orange juice. Water lo water untundandi, water bottle lo apple juice ane bottle lo apple juice ఉంటుంది, orange juice ane దాంట్లో orange juice ఉంటుంది. ఏదైతే ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంటుందో దీన్ని డేటా అంటున్నాం. ఏదైతే ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కదండి దీన్ని వేరియబుల్ అంటున్నాం. వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ నేమ్డ్ కంటైనర్ విచ్ స్టోర్స్ ఏ వాల్యూ. వెరీ నైస్ guys. It is a container or it's a memory location. So container is a generic thing, but as we know it is a memory location, unit of memory which stores the data actually. Okay, if you can see another real world example. So there are different types ikkada. ఇంతకు ముందు ఓన్లీ బాటిల్స్ మాత్రమే చూసాం.
ఇక్కడ ఒక బాటిల్ ఉంది, దీంట్లో వాటర్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కంటైనర్ లైక్ ఒక బాక్స్ ఉంది, బాక్స్లో యాపిల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. దీంట్లోకి వచ్చి మనం వాటర్ పోయాం కదా. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ కంటైనర్ ఉంది, ఎక్స్లో వచ్చేసి ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తాం. సో ఈ లోపల ఉన్న డేటాని మనం డేటా అంటున్నాం, ఈ కంటైనర్స్ని వేరియబుల్స్ అంటున్నాం. దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అని చెప్పేది డేటా టైప్. సో ఇక్కడ వాటర్ అనేది డేటా టైప్ అనుకోండి, వాటర్ లైక్ లిక్విడ్ అనేది డేటా టైప్. ఇక్కడ వచ్చేసి లైక్ సాలిడ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఒక టైప్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ అనేది సంథింగ్, ఈ ఎగ్ హోల్డర్ ఉంది కదా, ఇది ఒక వేరియబుల్ అండ్ అది హోల్డ్స్ ఆన్ ఎక్స్ని హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో దట్ సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ యూ డెఫినేషన్ హియర్, వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ నేమ్డ్ container, so which we can store values in it simply. లేదంటే ప్యూర్ టెక్నికల్ రియల్ టైమ్ డెఫినేషన్ చెప్పాలి, అందరు ఇలానే చెప్తారు కదా అని అనుకుంటే, సో ఇట్స్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఏ వాల్యూస్ ఆర్ డేటా. సో దిస్ ఇస్ రియల్ టైమ్ అండ్ దీనికి ప్రూఫ్గానే ఉంటుంది మన దగ్గర. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎందుకంటే మొత్తం రియల్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ అనదర్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో నో ఇష్యూ. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ డెఫినేషన్స్ చాలా సరిపోతుంది. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా వస్తుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నేమ్, ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఓకే, సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇది స్ట్రింగ్ అంటాం. సో మీరు ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఇలా డబుల్ కోట్స్లోనే యూజ్ చేయాలి. తర్వాత దాంతోపాటు ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మేబీ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి నంబర్స్, వీటిని ఇంటీజర్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ వచ్చి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, వీటిని స్ట్రింగ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్, వీటిని ఫ్లోట్ అంటున్నాం అనమాట. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు డేటాని, వాటిని డేటా టైప్స్ అంటున్నాం. మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్, బట్ వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ these 3 for now, for example. So and so on. వీటిలన్నింటినీ కూడా డేటా టైప్స్ అంటున్నాం. ఎలా మనం టైప్ చెక్ చేయాలి ఇదంతా కూడా సో మనం ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్షాప్. ఐ హోప్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ హౌ టు ప్రింట్ ఏ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ day 1. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్, ఏజ్, నేమ్, ప్రైస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్ విచ్ స్టోర్స్ ది డేటా. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రైట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అవర్ ప్రోగ్రామ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఫైల్ నౌ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేబీ ఈ ఫైల్లోనే ట్రై చేద్దామంటే ట్రై చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేమ్ తీసుకుంటున్నాను. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్లో PSTR సీతారాం. సో నేమ్. ఓకేనా? నేను వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ యూ నీడ్ టు రీయూస్ దట్, రైట్? ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నారు, ఒక వాటర్ బాటిల్లో మీరు లేదంటే ఒక బాక్స్లో యాపిల్స్ పెడుతున్నారంటే అది రీయూస్ చేసుకునేదానికి అనమాట. అంతే కదా, వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ పోసుకొని మీరు ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఆ వాటర్ని తాగుతారు కదా మిడిల్లో. అంటే ఎందుకు వేరియబుల్ యూస్ చేస్తున్నారు? రీయూస్ చేసుకునేకి, ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటాని యూస్ చేసుకునేకి. కాబట్టి ఓన్లీ డిక్లేర్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఆ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో డేటా పెడితే సరిపోతుందా? దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలి కదా. సో లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఫర్ నౌ we know only print statement and name declaration. కాబట్టి నేమ్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఏ సింటాక్స్ హియర్. ఇక్కడ ఎలా ఒక స్ట్రింగ్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూసారు, హౌ టు ప్రింట్ ఏ స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ ప్రింట్. ఓకే, బట్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ లెవెల్, హౌ టు ప్రింట్ ఏ వాల్యూ inside the variable. Of course we are using print and by passing variable name without double quotes. Okay, without double quotes. I can't understand Telugu. Can you guys? Mostly I am using English only, right? So if anything we repeat it, then only I am using Telugu. So mostly I am using English, right? Everyone. Okay na? So koncham inandi, like little bit you can concentrate on it. So mostly I am trying to use English only so that easily you will understand. So print variable name. This is the syntax. How to print a variable inside the variable. We have a variable inside a content is there. For example, here this is the variable name and here the value is PST. I want to display PST. Okay, now the value which is inside the variable. So that this is the syntax. Print method. Okay, you need to give the variable name here instead, like double quotes, without double quotes, print name. If you can give double quotes, what will happen?
If you give double quotes, then what is the output here? What is the output? Just think. If you give double quotes, what is the output here? Very nice, very nice, very nice. It's a name. If you like, if I remove double quotes, what is the output? What is the output now? Come on. If I remove double quotes, what is the PST? Very nice, Archana. So PST. So this is the difference. Okay, now. So let's try now. Let's execute these things and we'll see. So I have a name variable which I stored Sitaram and I am trying to print. So how to print? Just hit name. So automatically this is the variable. So it prints the value which is inside the variable. Let's save this and try now. So go to the same command prompt. Already manam ade folder lo unnam. We are in same folder. So just how can we run? Python space test.py. You can hit. See here the variable data is printing. If you want, you can take another age. I don't know about Sitaram says. Sorry. Maybe I'm giving 18. Okay, it's younger. Or if you want more younger, maybe I will modify. So print. Yeah, sorry Sitaram. Thank you. 90 and print age. See, that's it, right? This is the integer variable. This is the string variable. So if you can see, so Python test.py, then you can see string and 19. Okay, now I want to print my name is Sitaram. Like that I am going to print. So I want to combine the string as well as the variable. How can we do that? There is another syntax here. I am trying to note it down. How to combine string or message with variable. Okay, simple syntax, print. So this is the message, right? Double quotes, message, comma, you can use comma or concatenation operator, whatever, and then variable name. Okay, now so we'll try this one. So I want to print instead of name, my name is Sitaram. Like that I am going to print. So double quotes, in double quotes, my name is. Okay, now. So whatever symbol you can put, no issue. Okay, it will work. So comma is a concatenation. Here I am using comma, and name, right? Variable. Use name here. So this is the joining. Concatenation is joining. We are joining one string and one integer variable. Okay, so this is the another syntax. Let's save this and try it now, whether it will work or not. We'll see. I'm trying to Python test.py. You can see my name is Sitaram. Okay, there is a message with variable data. I hope you understand. Simple things. If it is so till here, if you understand, please respond in chat. Clear? Come on. So don't exit, guys, after the these things. You need to fill the attendance form. Okay, everything clear? Chala simple ga chestunam. So don't think like complex ఉంటుంది అనుకోవద్దండి. చాలా సింపుల్ గా చేద్దాం. Okay, let's jump into another point now. Okay, if I want to make it, for example, Pallavi. So I want to make name variable. I want to replace Pallavi here. So what I need to do? I need to make it here. Then if I change anything in code, again if you want to display, you need to again reinterpret it. Then only it is coming, right? So instead of that, I want to take the value to this name, right? This is the Pallavi, this is the value. So instead of hard coding in the sense, okay, Sai. Yeah, I am using Sai. Okay, happy? Yeah. So this is the name and this is the value we are going, like whatever we are, like it's like a constant, right? We are writing here directly. This is called in real time hard coding anta. Hard coding. So don't use hard coding. Okay na? So actually this variable ki data ekkada nunchi తీసుకుంటాం మనం, UI నుంచి వస్తుంది, text box వీటి నుంచి. So instead of hard coding this, we are going to take a data or value to the user, from the user నుంచి తీసుకోవాలి. ఆ డేటాను మనం ఈ వేరియబుల్కి సెట్ చేయాలి. How can we do that? How to take a value from the user? Very nice. Input. Okay, so let's try now. Input and output. So there is another syntax here. Instead of doing this, user need to enter. I will ask, our Python coding, our system will ask to the user, please enter your name. Then the user will enter their his name.
then based on the name it is going to display here. Okay, how to do that? How the system will ask to the user, that's the syntax here, that is called input. Okay, how to do that? So variable, whatever the variable you want to take, okay, whatever the data you are taking from the user and you want to store into the variable, that variable you can use here. Name is equals to input, you are going to use input, so followed with double quotes. The message which you ask, I mean the system will ask to user, right? That message you need to write here. So enter or type whatever you want, you can try. Enter your name, something like this. Okay, that's it. So whenever the system, the Python will compile state, so system understands, okay, I need to read, or user need to share a data. Okay, so that it needs to wait until you give the data. Once you provide the data, then only it's jump into another line. Okay, the same thing I am trying here. Instead of psi, or let it be, and I'm commenting here, guys. Commenting means I'm skipping this line, that's what I'm using hash, or ignore this. I don't want to go much more, maybe little bit fear, naake fear, koncham bhayam untundi, meer ekkada confuse avtarani. Okay, ignore it, I'm replacing this thing. So what is the syntax? Import in double quotes, enter your name colon, that's it. Okay na, ante kada, input, enter your name. By default it will give string type, string data, like character of sequence. Let's try now. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యూజర్ నుంచి తీసుకుంటాను, I will get a value from the user by using this input tag and a message. How it will work? Let's see. Let's try to execute and we'll see ఎలా వర్క్ అవుతుందో. So go to the command prompt and execute. I think మీకు ఇది కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. I think you are able to. Okay, let me go with little. Okay, python test.py. If you can hit, చూడండి ఇక్కడ, this is the first statement, this is my first program. Then enter your name, the cursor will blink here. So it won't go like execute or compiles another lines, because of user need to give the data here, user need to provide the data. Okay, once user provide the data and if you hit enter, then only it goes to another lines. Okay, I am trying to give, what is the name? Sai. Yeah, Sai. And if I hit enter, then only my name is Sai and the age. Other statements will execute and provide the output. Okay, I hope you know how to get the data from the user. Next, simple thing, I want to get age also. Instead of this hard coding, I want to get age also from the user. Okay, so what type of data this one? What is the type of this one? Is it a string or integer or floating point? What is this? Integer. Integer means number. Okay, now it's a number. So number data type is, we can use int. So what is the syntax here? We are using input. See, enter your age. Enter your age. But ఇది ఏమి ఇస్తుందండి మనకు? What it is written? String ఇస్తుంది. But we need age is integer, right? That's what I am typecasting here. Casting here. Integer, int. So whatever string ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. I am converting the data into integer and store it inside the age. And I am simply printing here. Okay, let's try to execute now. Python test.py. Enter your name, another name, maybe Prithvi or Swapna. Sorry guys, spelling mistake. Maybe VT. If you can hit, my name is Swapna and VT. Okay, so both data you are getting from user. If you want another data, you can use. So Prithvi and maybe 20. So my name is Prithvi and 20. Okay, input and output. I hope you understand input and output statements. If it is a string, you can use that. If it is an integer, you need to use int of message, enter your age. I hope you understand. Okay, so let's quickly understand another program now. Simple thing. There is another concept called, quick concept. There is some operations like operators. So we have multiple operators, but we are mostly, for this mini use case, we are using arithmetic operators. There is a special type of symbols. By using the symbol, we can perform such an operation that is called operator. Okay, operator ante entandi, it's a special type of symbol. ఆ సింబల్ యూస్ చేసి ఒక ఆపరేషన్ కానీ మనం పర్ఫామ్ చేయగలిగితే దాన్ని ఆపరేటర్ అంటున్నాం. ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ, స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ షేర్డ్, ఈజ్ ఇట్ guys?
Is it everyone? Yeah, it is sharing, right? Screens. Guys, everyone facing the same issue? Screen is visible, yes. So I think meeku network issue emo. Let's check it out. Okay, so arithmetic operator. What is operator here? Operator is a symbol or special type of symbol. By using operator we can perform operation. Perform a operation. Not visible. Why? Let's check your connection, guys. Screen is visible. Okay. Few members only having this issue. So, or if you want, I will try to stop my screen sharing and re-enable. I'm doing stop and re-enabling my screen. Okay. Now check. Everyone can able to see. Clear, right? Okay. Good. So we have arithmetic operators: plus operator, minus operator, subtraction, and asterisk operator and division operator we have. For example, these 4 operators is enough. So plus is for addition, minus for subtraction, and multiplication and division. Okay, let's try now some little bit code. So I'm trying to close this test.py. I'm trying to take a addition of 2 numbers program. Okay, so a value is equals to 10, b value is equals to 20. I want to add these 2 values. C is equals to A plus B. Chala simple kada? Okay. Yeah, modulus, but now it's not required. Modulus Chetan. For now this workshop I only this I need this plus and division is enough. So see here A plus B. So plus means addition. I am additioning these 2 variables A and B. You can substitute 10 and 20. So the result will be stored in C. I am trying to print addition of 2 numbers or whatever. Okay, I want to print C value plus C. That's it. Sorry, you can use comma better. Concatenation operator. Okay, so I'm using here and I'm printing C value here. Simple thing, right? Let's save this, and I am trying to save Python programs add.py. Okay, and all files save. Okay, let's try to execute this one. This code, go to command prompt. So Python add.py. So addition of 2 numbers is 30. So what is your this is the small addition of 2 programs, right? You can try subtraction operator and try to print subtraction of 2 numbers. Then you can use multiplication of 2 numbers, then division of 2 numbers. This is the exercise to you. Okay, you need to submit your work. Okay, and another example. So instead of taking here, you can use input method. Input enter first value, next enter second value. Instead of hard coding, you can use this is the one second time. Okay, so try this one and Python add.py. So enter first value maybe 50, enter second value 40, and you will get addition of 2 numbers is 90. The same thing meeru addition, multiplication, division and subtraction mottam calculator program ni cheyali. Chestar kada? Yeah, I will share you the question also, no issue Saurya. So everyone okay kada? So ikkada plus pettan kada, minus pedta subtraction, multiplication asterisk, and division means slash, subtraction is minus. Okay, try that calculator program and submit that exercise. Okay, now you know the operators as well as how to get a input details. Now my agenda is I want to make some student marks management system or marks list, marks card. Just 5 minutes guys, will complete. Student marks card. Okay, small mini project. Okay, with real time. So what I need to do? So user need to submit roll number, then name, user name, then subject 1 marks, subject 2 marks, subject 3 marks,
Okay, this is the input. User need to enter this input to the system. Then what is the output? What we need to display? One marks card, like how it's look like. So see, like this, PST marks card. So this is a mini use case, guys. So you need to work this one. So here maybe you can say roll number, right? Roll number colon 123, name colon maybe Sai, and subject 1 colon maybe 60, subject 2 colon 70, subject 3 colon and 50, and 3 subjects is enough for now. And total marks colon, so total ఇవ్వాలి ఇక్కడ, maybe just assume 50, 110 and 180 and average. So you need to display some average. Okay, maybe 70.10 or something like this. Okay, this is the marks card and then ending of the marks card. This is our mini use case. Grand total, whatever, total marks or grand total, whatever it is, whatever you want, you can try it out. Okay, let's quickly, just 2 minutes program complete cheddam. We'll try to complete this program, and on top of it I will give you one exercise. You need to complete it. Okay, let's see now. So I'm trying to take a new one, so I'm trying to save this one. Go to here, marks card.py. guys, go on mute please. Someone unmuted, please go on mute. Thank you. So all files and hit save. So let's try. We need, how many variables we need? Roll number. So roll number, we need to get data from user, right? Is equals to, so how can we get? Syntax, int of input of enter roll number. Okay, next name, student name. So this is a string, right? So no need to add integer. So use input of, you can use enter your name or student name. Next, subject 1, subject 2, subject 3 marks, right? So subject 1 is equals to int of enter subject 1 marks. మీరు real subjects use చేసుకోండి, mathematics or whatever. Okay, so marks. So I am trying to copy these things. So 3 subjects, right? 3 subjects I am using, subject 1, subject 2 and subject 3. Enter subject 2 marks, enter subject 3 marks. So you need to find total, right? Total is equals to, already addition of 2 monograph మీకు తెలిసింది కదా. So how can you calculate total? Subject 1, you can use arithmetic operator plus symbol, addition operator. Subject 2 plus subject 3, అంతే కదా. So calculate 3 subjects, like addition of 3 subjects, and you will get total. Then average also you need to find, right? AVG is equals to total subjects is 3 and your grand total is total. So I am using total divided by 3. This is called average. Okay, that's it. All variables and all output data is available here. Let's try to print. First నాకు lines రావాలి కదండి, that's what I make it as lines. So I need 3 lines. Okay, 3 lines. So inside it, print, I am trying to print one header, just PST marks card. Okay, next here I am trying to print other ones. Print, first one is roll number, let me try to name, student name, maybe age or gender, if you want you can read it out, otherwise not required. Full touch ga try cheyandi meer. Okay, subject 1, subject 2, subject 3. This is total and average. 2, 3, total
see. సో మీరు ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ రాయకుండా లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రై చేయండి, మీరు వర్క్ అవుతుందో ఏదైనా కంపైలేషన్స్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తున్నాయని. లెట్స్ సేవ్ దిస్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రింట్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ అసైనింగ్ కన్కాటినేటింగ్. ఫస్ట్ విల్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ like proper format or not. Okay, let's try now. Go to command prompt. So python marks card.py. So enter roll number, name. So what is the problem here? Line number 3, int. Enter student name. Okay. Int input. Okay, input, I missed input here, sorry, I missed input here. Okay, input, you need to catch this. Input, right. So subject one integers and this is the string one, and you want to make it colon and space little bit, and let's see how many errors we will get now. So enter roll number 100, enter student name, maybe Sai, enter subject one marks 100, of course Sai will get 100 marks, and then 90 and 80, and then all the subjects. Okay, let's concatenate all the variables now. So roll number will be there in roll number variable. So take this variable and then concatenate here, concatenate. Then name, copy this variable and add here. Okay, then subject 1 subject 2 subject 3, right? Add this. First one is subject 1 sub1, and confuse అవ్వద్దు, సబ్జెక్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందే చేస్తున్నాం, అన్నీ కలిపి ఒక ప్రోగ్రాంలో చేస్తున్నాం అంతే గైస్, ఇంకేం చేయట్లేదు. సబ్జెక్ట్ 3, ఓకే, అండ్ దెన్ టోటల్ ఈస్ టోటల్ వేరియబుల్లో ఉంది, అండ్ యావరేజ్ ఈస్ ఏవీజీ. దట్స్ ఇట్. లెట్స్ సేవ్ దిస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, మిస్టేక్స్ ఏం లేదు కదా. లెట్స్ see the output. CLS and python marks card.py. So enter roll number is 100, maybe shake, and marks 70, 80, 90, and here we go. Roll number is 100, student name is shake, and subject 170, 80, 90, total is 240, and average is 80. So simple marks card. Is it clear guys? See, just check the code. Do you feel any complexity here? This is everything is a print statements. Everything is a print statement. These are the arithmetic operators. Here input and output parameters. That's it. Simple mini use case. Everyone clear, right? So is it coding is complex? Lot of members saying coding is very complex. Is it complex? No, right? Yeah, there we go. You need to practice this. The exercise is, I am taking 3 subjects, right? You are going to take 6 subjects. Okay, 6 subjects and తీసుకోండి, and calculate the total, calculate the average, and the percentage also you can calculate, and add entire 6 subjects and grand total and average and percentage. Okay, everything you need to add. And if you can see, go to your Chrome browser, any browser. So just type Python ws1 workshop1.funnysoftech.com. okay, Python ws1.funnysoftech.com, so that you will get your workshop day 1 workshop exercise booklet. So here you can see whatever we discussed, everything here step by step we are available. So how to download Python, how to use this Python installation and exercise. So you can verify whether Python is installed or not, and check the command prompt. Okay, then Python where we are using, and first program in Python, open the notepad and print this simple thing, and you can how to compile and how to like execute this. Okay, if you store in inside the desktop, you can use CD desktop. Guys, don't exit, you need to fill the exit form. Okay, then Python, so you can execute this and you will get output. This is the second step. Okay, you can complete this one exercises. Okay, next, if you can see variables and data types as whatever we tried, so everything we have. Then exercise, try another whatever exercise he provided, you can try it out. And then input and output operators, so you know same thing we practiced. And this one, okay, integer ela cheyali.
So then you can complete this exercise. Then arithmetic operators you tried here, just go through and check that. And this is the calculator program. I think మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను కదా, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. యూ కెన్ ట్రై దిస్ వన్. టేక్ ద రెఫరెన్స్. మోస్ట్లీ మీరు చూడకుండా చూడండి, ట్రై చేయండి. ఎవరైతే బిగినర్స్, జీరో నాలెడ్జ్ పీపుల్ ఉన్నారో, ట్రై టు డూ వితౌట్ సేయింగ్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మినీ ప్రాజెక్ట్ కోడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ట్రై 5 subjects or 6 subjects తీసుకోండి and calculate percentage also and create full-fledged card and try to take the screenshots and tag in LinkedIn profile. So just follow the LinkedIn profile page and then you can post your working in LinkedIn profile. I mean ఇప్పుడే day 1 లోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో కూడా, ఎండ్ ఆఫ్ 3 days తర్వాత అయినా కూడా మీరు అటాచ్ చేయండి LinkedInలో. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద లింక్. ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ యూ ఇన్ ది మీటింగ్ చాట్. ఎవరైనా కాపీ చేసి మన గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి. ఈ వెబ్సైట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసుకొని ఎవరైనా గ్రూప్లో పెట్టండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ అటెండెన్స్. సో give the attendance here. We have and 1. Okay, go ahead and fill the attendance and you can exit after completing your attendance. Exit.